Das Terranische System brennt, als die Kriegsflotte Hegemonie vom Himmel eindliche Regen ausfuhr an Stahl. Kapitän Lehannes steht auf der Brücke des Kommandoschiffs und sieht zu. Wie die Orbitalwerte Dintings. In nach der anderen unter dem gnadenlosen Plasmabombardement der Aliens zerbrechen. Die leuchtenden Explosionen im Himmel sehen fast schön aus, bis man begreift, dass von ihnen das Ende von tausenden menschlichen Leben bedeutet. Bei Invasoren dachten, es wird einfach werden. Noch in primitive Species, die sich schnell unterworfen wird wie so viel andere. Sie hatten ihr Scouts geschickt, hatten an sehr Technologie studiert, an sehr militärmächtig gemessen. Auf dem Papier wären wir ihnen hoffnungslos unterlegen, aber Papier kann nicht messen. Was im Herzen eines Menschen brennt, wenn es verloren scheint, als die ersten Landungsschiffe ins Sol aufsetzen, beginnt etwas Unerwartetes zu geschehen. Die Strahlen sind voller roten Trümmer, aber sie sind nicht leer. Aus den Ruinen der Wolkenkratzer kommen Menschen hervor, nicht als Flüchtling, sondern als Kämpfer. Ein alter Mann mit einem selbstgebauten Sprengsatz, in Studenten, die einen gefallenen Soldaten BBT hat, Kinder, die so jung sind, Angst zu verstehen, aber alt genug, zu wissen, dass diese so Haus ist. Die Hegemonie hat erwartet, dass die Menschen in Panik geraten, sich verstecken, nicht betteln würden. Stattdessen sehen sie etwas, was sie in ihrer tausendjährigen Eroberungsgeschichte noch nie erlebt haben. In Spezies, die nicht nur nicht aufgeht, sondern aus jedem Schlag starker wird. Jedes ist Blockwürze Festung, jed Ruinwürze Fall. Jeder gefallen Mensch wird Selection für seine in die Ari dort in den Tunneln unter der Stadt sammeln sich die Überlebenden. Hier unten, wo das Licht der brennenden Welt aber nicht hinreicht, passiert etwas Bemerkenswertes. Die Menschen beginnen zu lernen. Sie studieren jeden Fetzen fremder Technologie, denn sie finden kein. Sie beobachten die Bewegungen der Eindringling, notieren ihr Schwicken, ihr Gewohnheiten, ihre GST, Park Jiho. Ein himmlischer Ingenieur, der jetzt den Widerstandshell anführt, heilt ein Stück Alien-Rüstung in den Händen. Es ist beschädigt, durchlockert von menschlichen Waffen, aber es erzählt in Geschichte, es sagt ihnen, dass diese Roboter nicht unbesiegbar sind, sie bluten, sie sterben. Und wenn sie sterben können, dann können sie auch besiegt werden. Die Nachricht verbreitet sich durch die Tunnel wie ein Lauffeuer der Hoffnung. Von Seoul bis New York, von London bis Tokio überall, will Menschen noch atmen. Beginnt die gleichgefährliche Verwandlung. Aus Verzweiflung wird Entschlossenheit. Aus Angst wird Wut. Und aus Wut wird etwas viel Gefährliches, kalte, berechnenderische. Die Hegemonie hat gedacht, sie würden ihn weiter Welt erobern. Stattdessen hatten sie etwas viel Schlimmes getan. Sie hatten die Menschheit geübt. 3 Jahre sind vergangen seit dem Fall der Erde, und die Welt oben ist nicht mehr dieselbe. Commander Park Jiho kriegt durch einen verlassenen U-Bahn-Tunnel. Sein Finger tasten vorsichtig über die kalten Wand. Das Schweiglicht seiner selbstgebauten Lamp wirft tanzen Schatten, aber erkennt jeden Zentimeter dieser unterirdischen Welt. Hier unten, wo die Sonne scheint, ist die Menschheit zu etwas völlig Neuem geworden. Die Tunnel unter Sol sind jetzt ein lebendiger Organismus aus Widerstand und Lebenswillen. Wo früher U-Bahnen fuhren, schleichen jetzt Menschen durch. Die Dunkelheit wie Geister, die so gefährlich geworden sind, ignoriert zu werden. Park Jiho ist nicht mehr der Ingenieur, der einmal war sehen sind jetzt hart und narbenbedeckt. Seine Augen haben gelernt, im Dunkeln zu sehen, was andere übersehen würden.
In einer versteckten Kammer tief unter der zerstörten Stadt haben sein Loot etwas Erstaunliches geschaffen. Überall liegen Teil von Alien-Ausrüstung, Silberscheinwaffen, beschädigt Rüstungen, kleine elektronische Geräte, die einmal den Erobern gehört haben. Aber jetzt erzählen sie in der Geschichte. Jetzt sind sie Lehrmeister, Junori, in Himmlische Professoren, die jetzt mit schmutzigen Fingern Alien-Technologie auseinander nimmt, halt ein seltsam Jeffensgurt hoch, schaut ihr das an, flüstert sie aufgeregt. Ihr Energieeseln haben ihn Schwachstel. Wenn wir higher Druck ausüben, ein leises Klicken, und das Gadget einen schwachen Lichtblitz von sich, Beverly stirbt, ein kleiner Sieg, aber ein wichtiger. Dies kleinen Sieg schufen sich. Die Menschen haben gelernt, dass ihr fein nicht die allmächtigen Gitter sind. Für die sie sich ausgeben. Sie haben Schrecken, Angst, Blindflecken, und die Menschen sind sehr gut darin geworden, die Schrecken zu finden und zu nutzen. Aber auf der Oberfläche patrouillieren die Alien-Soldaten durch die Ruinen der Stadt. Aber sie werden nervös. Ihr Kameraden verschwinden in der Nacht. Manchmal finden sie sich später. Ihre Waffen und Ausrüstung bereit. Manchmal finden sie gar nicht. Die Menschen haben gelernt. Lautlos zu ten und noch lautloser zu wäre CHWIND und dort in den Tunneln ist jeder Tag in Lektion. Überleben. Cho Min Ho, ein junger Mann, der seine Familie im ersten Angriff verloren hat, seit den Neuankömmlingen, wie man sich bewegt, und Geräusche zu machen, wie Hannah, der Himmlische Kapitän, ist jetzt Lehrerin für etwas viel Praktisches, wie man Alienwaffen gegen ihre springlichen Besitzer verwendet. Die Dunkelheit ist ihr Freund geworden. Jeder Schatten ist ein Versteck, jeder vergesehen Tunnel ein Weg zum Angriff. Die Oberfläche mag den Aliens gehören, aber hier unten, in der Tiefe der Erde, schmieden die Menschen sich selbst zu einer Waffe. Eine Waffe, die lernt, wartet an jeden Tag Schöpfer W. IRD. Admiral Kim Sujin steht auf der Brücke eines Schiffs, das eigentlich nicht fliegen sollen. Die Hoffnung von Soul war einst ein Alien-Fraktur. Bis menschlich und in etwas völlig anders verwandelt haben. Jetzt ist das Flaggschiff einer unmöglichen Flotte, einer Sammlung von gestohlenen Alienschiffen, umgebauten menschlichen Frakturen und allem anderen. Was Triebwerk hat und den Weltraum durchkehren kann. Hinter ihr erstreckt sich ein Anblick, der so hoffnungsvoll als ortsherzerreiend ist. Hundert von Schiffen verschiedenster Größen und Formen treiben durch das Schwarz der Alls, beladen mit den letzten Überlebenden der Erde. In den Ladrumen drängen sich Familien zusammen. Kinder weinen nach Spielzeug, das sie nie wiedersehen würden, und erwachsen starren mit leeren Augen in ihn Anschluss Zukunft. Aber dies Flott trägt mehr als nur Menschen mit sich. In den versteckten Datenspeichern jedes Schiffs liegt das Wertvollste der Menschheit. Wissen, jede Schwachstel der Alien-Technologie. Jede Biobatch Taktik, jeder Kleinsieg der Widerstands wird sorgfältig aufgezeichnet und dokumentiert. Diese Informationen sind Weisamen der Hoffnung, da in fernen Welten zu etwas Gregem heranwachsen kann und dort in den Maschinenräumen der Schiffgeschichte etwas bemerkenswertes. Ingenieur bei HFY-Krieg durch einen Wort entschockt, der nicht für menschlich gedacht war, und verbindet Alien-Energieleitungen mit menschlichen Computern. Das sollte nicht funktionieren, die Technologien sind so unterschiedlich, so fremd füreinander. Aber irgendwie schaffen es die Menschen immer wieder, das unmöglich möglich zu machen. Das mussten sie ten, murmelt Renders völlig incompatible System miteinander verschmilzt. Stattdessen beginnt das Hybrid-System zusammen,
und plötzlich sind ihr Childs 20% starker als Zuver. Es ist nicht elegant, es ist nicht sauber, aber es funktioniert. Und im Moment ist das alles, was gut. Die Verfolger lassen nicht locker. Jeden Tag tauchen Alien-Patrouillen im Rand ihrer Sensoren auf. Und jeden Tag müssen die Menschen beweisen, dass sie mehr gelernt haben, als ihr Feind vermuten, was als Panischflucht begann. Wird langsam zu etwas anderem, zu einer Meisterklasse im Überlebenskampf im Weltraum. Captain Jungmann sieht fort ein kleines Geschwader von Jägern in einem edlen Kunstmanöver an. Ihr Schiff sind Bastarde aus menschlicher Verzweiflung und Alien-Technologie. Aber sie bewegen sich wie ein Schwarmtlicher Insekten, die verfolgenden Alien-Schiff erwarten vorhersagbar Taktiken, aber bekommen stattdessen Chaos, ein scheinliches Chaos, das nur Menschen schaffen können. Mit jedem Gefecht lernen sie mehr. Mit jedem überlebten Tag werden aus verzweifelten Flüchtlingen erfahren Weltraumkämpfer. Die Flotte mag klein und zusammengefällt sein, aber sie trägt etwas in sich, was ihr Verfolger nicht verstehen kann, denn unbezwingbar, Unwillen der Menschheit, zu überleben und zu gedeihen, egal wie hoffnungslos die Lage RSCHEINT. General Chominho starrt auf den Bildschirm, als wenn die Wort darauf in einer fremden Sprache geschrieben. Zerstört, all Kontakt abgebrochen, feindlich flott unterwegs, bei Nachricht ist Kurs, aber sie während Tales. Auf der Grenzwelthaven, weit entfernt von allem, was die Menschen einst Heimat nannten, beginnt die vielleicht unmöglichst Verwandlung in der Geschichte menschheit. Haven ist kein Paradies. Es ist ein Hartwelt mit eisigen Wintern, giftigen Stürmen und Kreaturen, die grob genug sind, einen Panzer zu verschlingen. Die Kolonisten hier sind sie Menschen verglut, die in gefährlichen Minen arbeiten, bauen, bei dem wörtlichen Boden jeden Harm erbringen müssen, und in Handvoll Sicherheitsgruft. Die eigentlich nur da sind, Wildtier abzuschrecken. Niemand wird sie für Soldaten halten. Das ist der Grotte wie all dort in der Hauptsiedlung New Hope sammelt sich in anschließend Kriegsversammlung. Farmer Park G1 sitzt neben Bürgerbeiter Vormann Tejon, Ren Dr. Yunari. Die einzig Wissenschaftler in der Kolonie, hastig clean auf einen alten Tisch kritzelt. Es sind kein General oder Strategien, es sind Menschen, die ihr ganzes Leben damit verbracht haben, aus dem Nichts etwas zu schaffen. Die Bergbausrüstung, Satli Tejon und klopft mit seinen rissigen Fingern auf den Tisch. Dies, Plasmabohrer können durch ausschneiden. Wenn wir sie umbauen, braucht den Satz nicht zu binden. Jeder versteht, was Justin zermalmen kann auch Alien-Rüstung durchschneiden. Park G1 nicht langsam, und sehr untermaschinen Syndetarnen. Sie können programmiert werden, sich zu bewegen, zu regieren. Sein Augen glänzen mit einer gefährlichen Idee, stellt euch vor, was passiert, wenn ihn Untermaschine nicht mehr weisen erntet, sondern, anderdinch, Dr. Yunari schaut auf die Karten von Haven, aber sie sieht nicht mehr die friedliche Kolonie, die sie einmal war. Sie sieht ein gigantisches Schlachtfeld, wo jeder Hügel jedes Tal, jede natürliche Formation zu einer Waffe werden kann. Die Kristallfelder im Osten, murmelt sie. Sie explodieren bei bestimmten Frequenzen, und die Schlammlöcher im Süden, sie sind tief genug. Versuch zu verschlucken. In den folgenden Monaten verwandelt sich Haven in etwas, was kein Alien-Stratege vorhersehen kann, die Gütschüsse werden zu Bombenfabriken, wo Farmer ihr Wissen über Chemie nutzen. Sprengstoff aus Düngemitteln herzustellen, die Minen werden zu unterirdischen Festungen ausgebaut, mit Tunneln, die sich über den ganzen Kontinent erstrecken,
Jeder Siedler lernt, why man kommt, why man sich versteckt, why man tät. Als die Alien-Schiff schließlich überhaven erscheinen, sehen sie ihn ruhig bauen Welt. Grünfelder, Kleinsiedlungen, nix was ihn Bedrohung darstellen kann. Sie landen in der Erwartung eines schnellen Sieges. Stattdessen errockt haben wie einschlafende Drake. Und jeder Atemzug ist tlich, Dr. Unori steht in einer Kammer, die sie sich niemals hat vorstellen können. Die wird scheinen aus lebendigem Kristall zu bestehen, und das Licht kommt von überall und nirgendwo zugleich. Woher schwet etwas? Das war eine Mischung aus Maschine und Lebewesen. Aussieht elegant, fremd und irgendwie wunderschön. Es ist der erste Kontakt mit den Vorfach, und sie weiß, dass dieser Moment eils werden kann. Es sei die Menschen, sagt ihn Stimme, die nicht aus einem Mann zu kommen scheint, sondern direkt in ihrem Kopf klingt. Wir haben beobachtet, wie ihr gegen die Hegemonie kommt. Ihr seid chaotisch. Es klingt nicht wie ein Vorwurf, wie ihn fasziniert feststellen. Nari likelt Nerves. Das bekommen wir oft zu hören. Sie schaut sich in der kristallinen Kammer und versucht zu verstehen, was sie sieht. Die Vorfach sind alt viel älter als die Menschheit. Sie haben gegen die Hegemonie gekämpft, als die Menschen noch in hellen lebten, aber sie haben überlebt, nicht durch Rohgewalt, sondern durch Klugheit und Technologie, die in Magie grenzt. Das Wesen vor scheint zu schimmern. Wir sind methodisch. Wir planen Jahrhundertelang. Ihr Matchdinge, die keinen Sinn ergeben sollten, aber trotzdem funktionieren. Ischet in Pose, als würd is nachdenken. Das ist interessant. In den folgenden Wochen entwickelt sich etwas völlig Unerwartetes. Die Vorfach zeigen den Menschen Technologien, die ihr Verständnis von Physik herausfordern, Waffen, die Raum und Zeit krummen können, Schild, die Angriff nicht nur abwehren, sondern sie in Energie umwandeln, Antrieb, die Schiff durch die Menschen bewegen können, die Menschen nicht einmal nehmen haben, aber die Menschen bringen auch etwas mit, Commander Park Jiho. Der aus den Tunneln der Erde gekommen ist, erklärt den Vorfach, wie man ausschrott, Waffenboot. Er denkt zu perfekt, sagt er zu seinem kristallinen Gesprächspartner. Manchmal ist die Bestellung die eigentlich nicht funktionieren sollte. Captain Lee Hanna seit ihnen menschliche Kampftaktiken. Die Vorfach sind fasziniert von der Art, wie Menschen mitten im Kampf ihr Plan ändern können. Ihr nennt es Improvisation, bemerkt der Vorfach Kontakt. Wir haben kein Wort dafür. Wir haben es nie gebraucht. Die Zusammenarbeit ist nicht einfach. Die Vorfach planen gern Jahrhundertelang im Voraus. Rennt Menschen manchmal ihr besten Ideen in der letzten Second haben, aber langsam entsteht etwas Neues in Hybrid-Strategie, die starken beide Spezies nutzen dort in geheimen Basen, versteckt in Asteroiden und auf toten Monden, beginnen sie das unmöglich zu planen. Einen direkten Angriff auf das Haus der Hegemonie. Die Vorfach bringen die Technologie und das strategische Wissen mit. Die Menschen bringen etwas viel Gefährliches, denn mit zu riskieren und die Kreativität, das unmöglich zu machen dort sie im ersten Mal seit Jahrhunderten haben die Erober einen Feind, der nicht nur überleben will, sondern zerschlagen kann. Research Director bei Hyun steht vor einem Problem, das unmöglich zu sein scheint, in seinem Leben, tief in einer versteckten Asteroidenbasis. Starter auf Bildschirm validaten über die Hegemonie-Technologie, neben ihm arbeitet ein Vorfach-Wissenschaftler, dessen kristallin Gestalt sanft pulsiert, während dies Komplex Berechnungen durchführt. Sie haben monatelang versucht,
Ein Schwachstel in den Alien-Systemen zu finden, aber alles ist perfekt abgestimmt, perfekt geschätzt, perfekt logisch, das hier macht keinen Sinn. Murmelt hier nur und kratzt sich im Kopf, betrachtet ein Diagramm der Hegemony-Energieschild, was, wenn wir sie nicht durchbrechen, sondern verwirren, die Idee ist verrückt, aber verrückt ist manchmal genau das, was funktioniert. Sein Partner stoppt sein Berechnungen, verwirren, ihr System sind sofort geschritten, verwirrt zu werden. Aber Hyunwoo ist bereits an seinem Arbeitsplatz unverfallen, wild Skizzen zu machen. In seinem Kopf formt sich eine Idee, die so unlogisch ist, dass sie brillant sein kann. Das Geheimnis liegt in etwas, was die Wolfach niemals verstehen kann, menschliche Unberechenbarkeit. Die Hegemony-Computer sind darauf programmiert, logisch Angriff vorherzusagen anzukonten. Aber was passiert, wenn der Angriff absichtlich unlogisch ist, was, wenn ein Waffe entwickelt wird, die eigenen Regeln hat. Wenn sie benutzt wird, in den folgenden Wochen entwickelt das gemischte Team etwas völlig Neues. Dr. Seo Jiwoo, eine Hamalige Gamma Designerin, die jetzt Waffensystem entwickelt, erschafft Programm. Die sich Lebewesen verhalten, stellt euch vor, erklärt, sie aufgeregt, in Rakit, die nicht nur ihr Ziel verfolgt, sondern auch spontan ihr Taktiken hat. Mal fliegt sie direkt, mal macht sie Loopings, mal versteckt sie sich hinter Asteroiden. Die Wolfach sind fasziniert und gleichzeitig entsetzt. Das ist chaotisch, sagt einer ihrer Wissenschaftler. Aber es funktioniert, antwortet Captain Otewan, der gerade die ersten Testresultate studiert. Die Hegemony-System können nicht vorhersagen, was in sehr Waffen als tun würden. Weil wir es selbst nicht wissen, die Durchbruch kommen schnell, Schild, die ihr Frequenz zu fliegenden, Schiff, die ihr Flugmuster basierend auf menschlichen Emotionen anpassen, Computerviren, die sich wie Kunst verhalten scheinen. Unvorhersagbar und effektiv. Engineer Kim Do-yeon entwickelt das vielleicht verrücktste Projekt von allen. Ein Waffe, die starker wird, die mehr Chaos sie herum herrückt. In einem perfekt geordneten Kampf ist sie nutzlos leichter, aber sobald die Dinge schief gehen, wird sie zu einem Monster. Die ersten Feldtests sind spektakulär. Hegemony-Patrouillen, die seit Jahrhunderten jeden Kampf gewonnen haben, finden sich plötzlich gegen Gegner, die ihre eigenen Regeln brechen. Ihr perfekten Taktiken versagen gegen menschliche Kreativität, ihr unschlagbaren Schild fallen, gegen Waffen, die eigentlich nicht funktionieren sollten. Zum ersten Mal seit Beginn der Invasion beginnt sich das Blatt zu wenden. Nicht durch Überlegen Führkraft oder Besserpanzerung, sondern durch etwas viel Gefährliches, die einzigartige menschliche Fähigkeit, aus dem Nixelsungen zu erschaffen. Die niemand kommen sieht, flieht Admiral Jung-Min-Seo betrachtet, die Festungswelt Kronos Prime durch das Sichtfenster ihres Flaggschiffs, der Planet Warrior ist ein Monument der Hegemonie macht, riesig Orbital Station. Die weitlich Ring den Planeten schweben, Energieschild, die das System, in bulguliches Licht tauchen, Vertigungen, die stark genug sind, ganz Flotten zu vernichten. Vor einem Jahr der endlich jeden Menschen in Panik versetzt, hielt Leichelt Jung Min-Seo, all Einheiten, hier ist Admiral Jung, spricht sie in ihr Kommunikationsjet. Hut schreit die Menschheit ein neues Kapitel. Ihr Stimme ist ruhig, aber jeder in der Flot kann die Entschlossenheit darin hören. Das sind nicht mehr die verzweifelten Fleckling, die einst von der Erde geflohen sind. Das ist etwas völlig Neues. Die Angriffswelle beginnt mit etwas, was die Hegemonie verteidiger wird.
Stat 1 direkten Frontalangriff startet Dimension flott das. Was aussieht wie ein chaotisches Durcheinander? Schifffliegen in scheinbar zufälligen Masten, manchen sich zurück, ander stürmen vor, wieder ander drin und vorher sagbar schleifen. Für die Alien-Kommandeur sieht es aus wie verwirren. Es ist das Gegenteil. Captain Park G1 führt sein Geschwader durch ein Manöver, das tanzende Drake nennt. Sein Schiff bewegen sich wie ein lebender Organismus, mal zusammen, mal getrennt, immer unberechenbar. Die Hegemony-Computer versuchen verzweifelt, ein Muster zu erkennen. Aber Ischitkeins, das ist der Sinn der Sache. Erstwell beginnt mit Phase Chaos, meldet Commander Lehana von ihrem Angriffsjäger aus. Der Einheit startet in Serie von Angriffen, die aussehen wie Fälle. Aber in Wirklichkeit sorgfältig geplant sind. Jeder Fälle zwingt die Verteidiger, ihr Position zu verändern, ihr Schild neu zu konfigurieren, ihr Aufmerksamkeit zu teilen. Die Wolfakalian Schiff greifen gleichzeitig mit chirurgischer Precision an. Wenn die menschlichen Einheiten Chaos stiffen, schneiden die kristallinen Schiff wie Skalpel durch die Verwirrung und treffen genau die Punkt. Die durch das menschlich Durcheinander freilich WRD und dorten der kommende Zentral von Kronos. Prime Start General Vextar ungläubig auf die taktischen Displays. Seit 1000 Jahren hat die Hegemonie Welten erobert, und die Strategien haben immer funktioniert. Aber dies Menschen, sie folgen keinen Regeln. Sie erschaffen ihre eigenen, enden sie mitten im Kampf und verwandeln ihr Schwächen in Stärken. Ihr Taktiken ergeben keinen Sinn. Berichtet sein Taktik auf sie mit zitternder Stimme. Unser Computer kann ihr Extensuj nicht vorhersagen. Vextar versteht das Problem, aber kann es nicht lassen. Why bekämpft man einen Feind, der seine eigenen Regeln bricht? Der entscheidende Moment kommt, als Ingenieur bei Hyunwoo. Seine Schöpfung aktiviert ihn auf, die Hegemonie Schild nicht durchbricht, sondern sie dazu bringt, sich selbst zu zerstreuen. Es ist elegant, unmöglich und völlig menschlich. Als die Schild von Kronos Prime fallen, ist dies mehr als nur ein militärischer Sieg. Es ist der Beweis, dass die Menschheit nicht nur überlebt hat. Sie ist zu etwas geworden, was das Universum. Noch nie gesehen hat dort Strikeforce Commander Otewan schritt in einem Stealthschiff durch den gefährlichsten Raum des Universums. Am Inherem erstreckt sich das Haus der Hegemonie. Prime Dominion, die Hauptwelt eines Reichs, das Tausend von Systemen kontrolliert. Der Planet vor innen ist nicht nur eine Welt, sondern ein lebender Computer, dessen Oberfläche von gigantischen Rechenzentralen und Kommandotermen bedeckt ist, die bis in die Atmosphäre ragen. 10 Minuten bis der Zielzone, flüsterte Taiwan in sein Kommunikationsjet. Sein Team ist in seltsam Mischung Menschen, die aus den Tunneln der Erde gekommen sind, und Wolfkrieger. Deren kristallinen Formen in schwachen Licht des Schiffs schimmern. Zusammen sind sie zu etwas geworden, was die Hegemonie nie erwartet hat. Ein Albtraum, der direkt ins Haus des Reichs eindringt, gleichzeitig, lichtschwer entfernt. Sitzt Captain Seo Jiwoo vor einem Bildschirm, der mit Zahlen und Codes überflutet ist. Sie ist kein Soldatin im traditionellen Sinn, sie kommt mit Tastatur und Verstand statt mit Waffen. Aber ihr Kampf ist genauso tlich. Ich bin drin, murmelt sie, wenn die Finger über die Hologramm-Tastatur tanzen. Das Hegemonie-Netzwerk ist wunderschön, perfekt organisiert. Das wird Spar machen, ist du sehr streng. Die Hegemonie-Computer sind darauf ausgelegt, logisch Angriff abzuwehren. Sie erwarten systematisch Hackerangriff, vorhersagbar Viren, strukturiert Cyberattacken. Was sie nicht erwarten, ist COG's Lieblingsworks, digitales Chaos.
Sie erschafft Programm, die sich verrückt Kunst verhalten, Codes, die ihr eigenen Regeln schreiben und wirren. Die nicht drin, sondern verwirren, die menschlichen Eindringling sind wahnsinnig, berichtet ein Techniker bewundernd über das Kommunikationssystem, beobachtet, wie Taiwans Team einen Plan durchführt. Der in jeder militärischen Akademie als Selbstmord eingestuft wird, statt sich zu verstecken und vorsichtig vorzugehen, teilen sie sich auf und greifen gleichzeitig zu verschiedenen Zielen. Park Jiho, der einst in den Tunneln unter so gekämpft hat, führt einen Trupp durch die Ventilationsmines. Hegemony Rechenzentrums, Genoise Haus, grinste, render ein improvisiert Sprengert an einem Hauptserver anbringt. Die Explosion wird klein sein, aber sie wird in Kettenreaktion auslösen. Die deshalb Netzwerk lam LEGT. Dr. Yunori infiltriert gleichzeitig ein Forschungszentrum, nicht um es zu zerstörern, sondern sein Geheimnis zu stellen. Hat es unterschätzt, flüstert sie, wenn sie Terabytes von Daten über Hegemonie-Technologie kopiert. Das war ihr Fehler. Die Hegemonie-Kommando beobachten entsetzt, weil ihr perfektes System von innen heraus zusammenbricht, nicht durch Roguelt, sondern durch etwas viel Gefährliches, menschlich Kreativität gepaart mit Wolfach Precision. Ist in Kombination, die sie nicht kommen sahen. Die Menschen sind kein primitiven Barbaren, endlich der Oberstkommandeur der Hegemonie. Sie sind etwas viel Schlimmes, sie sind unberechenbar. Aber diese Kenntnis kommt zu spät. Das Herz der Reichs beginnt bereits zu bluten. Admiral Kim Soo-jin steht auf der Brücke ihres Flaggschiffs und blickt auf ein Schauspiel, das die Geschichte des Universums für immer werden wird. Wo erstreckt sich die Weltraumschlacht, die stattgefunden hat. Tausend von Schiffen kämpfen über Prime Dominion, dem strahlenden Jewel der Hegemonie, das nun wie ein stirbender Stern flackert. Aber das ist nicht mehr die verzweifelte Menschheit, die einst von der Erde geflohen ist. Das ist etwas völlig Neues. Alle Einheiten, hier spricht Admiral Kim, sagt sie in ihr Kommunikationsjet. Stimmt ruhig trotz der Chaos sie herum. Hut binden wir, was sie begonnen haben. Ihr Wörter reichen nicht nur die menschlichen Schiff, sondern auch die kristallinen Wolfe Cruiser. Dabei ledend Edelstein durch das Schlachtfeld gleiten. Zwei Spezies, die unterschiedlicher nicht sein könnten, kämpfen jetzt als in Einheit. Die Hegemonie flottest gültig Schlachtschiff, die ganz man sehr streng nennt, Jugerschwurm. Die weiblichen Sekten durch den Raum sohren, und Kommandoschiff, die grob genug sind, Stadt zu beherbergen. Aber Grage bedeutet nichts gegen einen Feind, der gelernt hat, Schrecken in Stark zu verwandeln. Captain Jungmin Seo führt ein Geschwader von Schiffen an, die aussehen wie zusammengeflickt. Jedes einzelne ist ein Hybrid aus menschlicher Improvisation und Wolfach-Technologie, Alien-Rakteilen und menschlichem Erfindungsgeist. Seht ihr das Großschlachtschiff dort, ruft sie über den Communication-School. Das denkt, es ist unbesiegbar. Wegen wirem, wie vollschießlich. Was folgt, ist kein traditionell Raumschlacht. Es ist ein Tanz der Chaos, choreografiert von einer Spezies, die gelernt hat, aus Verzweiflung Hoffnung zu machen. Menschlich Schifffliegen-Manöver, die physikalisch möglich erscheinen, Randwurfe-Einheiten mit chirurgischer Präzision die Schwachstellen treffen, die das menschliche Chaos freiliegt. Auf Prime Dominion selbst führt Commander O. Taiwan den letzten Schlag aus. Sein Team hat sich durch die Heereskammer der Hegemonie Reichs gekämpft, nicht durch Übermacht, sondern durch etwas, was die Eroberer nicht verstehen konnten. Die Bereitschaft, es zu riskieren für das, was richtig.
est, die Konrektoren sind überlastet, mildet Dr. Nori, wenn sie hastig in einem Alien-Control-Panel arbeitet. Wenn das hocket, nimmt es die Halbflot mit. Es ist ein verzweifelter Plan, aber Verzweiflung ist etwas, womit Menschen Gott umgehen können. Der Moment der Wahrheit kommt, als die Hegemonie-Kommando endlich verstehen, womit sie es zu tun haben. Das sind nicht die primitiven Barbaren, die sie erwartet hatten. Das sind Menschen in Spezies, die aus jeder Niederlage lernt, aus jedem Verlust starker wird. Und aus jedem Rückschlag in neue Chance matcht, als Prime Dominion in Flammen, aufgeht und die Hegemonie flott zu zerbrüchen beginnt, ist es mehr als nur ein militärischer Sieg, es ist der Beweis, dass die Menschheit das unmöglich geschafft hat, sie haben sich selbst neu erfunden. Als Asch und Schmutz etwas Unzerstörbares geschmiedet.